Thank you all for coming. Tänan, And we'll go ahead and get started. Ja me alustame. Last week was the holiday. Eelmisel nädalal olid pühad. So we took a break. Ja pidasime siis vahet. And today we will finish what we were speaking about 2 weeks ago now. Ja täna lõpetame teemaga, millega alustasime 2 nädalat tagasi. And I've said before, for those of you that have attended other times, that you can find some good resources on the internet. Ja nagu ma olen enne maininud, kes on kohal käinud, on võimalik saada häid materjale internetist. And on YouTube, there are some, this is actually Google Plus, I think, but on YouTube and Facebook and Google Plus, there's a page where you can actually watch the videos. YouTube'is, Google Plusis ja Facebookis on olemas lehekülg, kus on võimalik neid videosid tagantjärgi vaadata, mis siis salvestatakse. So for any reason, if you're not able to come 1 week, but you wanted to see what the lesson was, ja kui sa mingil põhjusel ei saanud tulla mõnel nädalal ja tahad tagantjärgi vaadata neid, then all you have to do is, go on the internet if you have access at home or at a library. Kui sa tahad tagantjärgi vaadata neid õppetunde, siis selleks on võimalus olemas internetis, kas siis koduarvuti tagant või mõnest raamatukogust. You can go to YouTube and search for Piibliajaloo kursus. Ja YouTube'ist on võimalik leida see Piibliajaloo kursuse. And watch the session. And if you need the notes, you can please feel free to email me or contact me, and I can give you my contact information. Ja seal on siis salvestatud see Piibliajaloo kursus või kursused, ja kui soovite ka märkmeid, siis on võimalik tagantjärgi ka märkmeid saada. So, this is another good resource if you don't have a Bible at home. Ja veel üks hea internetiallikas, kui sul piiblit endal kodus käepärast pole. Then you can go to ppetu.net and you can look up the references that are in the notes. Siis piibel.net aadressid on võimalik vaadata järgi need viited kirjakohtadele, mis on märkmetes kirja pandud. Okay, now we've been looking at this part of the world. Me oleme keskendunud sellele maailma jaole. I just saw an interesting article this week about of the Chaldees. Ja sel nädalal nägin ühte artiklit Kaldea Urri kohta. And someone who had done some digging in this archaeological site, present-day Iraq. Ja siis tänapäevase Iraagi territooriumil, kus siis keegi oli teinud arheoloogilisi väljakaevamisi. And we've gone to Lower Egypt. Ja samuti me vaatame ka Alam-Egiptust. And looked at some of the history there. Ja ajalugu, mis sellega seondub. And I find all of it fascinating myself. Ja minu jaoks on see väga põnev. And I assume that you do as well, so that's why you're here today. Ja ma usun, et ka teie jaoks on see põnev ja. And there is just layer after layer of history in this part of the world. Ja selle tõttu olete te ka siin. Niivõrd palju on ajalugu maailmas. Yeah, and this is the part of the map that we're zooming in on today in the lesson. Ja see on nüüd see maailmajagu, kuhu me keskendume täna. So, last week we spoke about how the kingdom that was established by Saul and then David and his dynasty was divided. Me rääkisime sellest, kuidas Sauli ja kuningas Taaveti kuningriigid jagunesid. And the northern kingdom was called Israel. Ja põhjapoolset kuningriiki hakati nimetama Iisraeliks. And there were many kings, all of them the text describes as evil. Ja seal oli palju kuningaid, kelle kohta piibel kirjeldab kui kurjasid isikuid. And some of them were returning to the pagan practices of this part of the world where people actually offered their own children in a fire as a sacrifice to an idol. Ja osa neist hakkasid harrastama paganlikke rituaale, erinevaid paganlikke religioone, ja nende hulgas siis oli ka see, kus ohverdati lapsi iidolitele. And so there were many prophets that were sent to this northern kingdom.
ja oli palju prohveteid, kes olid täkitatud sinna there are kuningriiki. There are a lot of fascinating stories that you can read in the text about each of these. Ja on väga palju hämmastavaid, põnevaid lugusid nende erinevate sündmuste kohta. The most famous and well-known are Elijah and Elisha. Kõige tuntumad on Elisa ja Eelia. And they did many miracles. Nad tegid väga palju imesid. In a place that was not even serving the God of the Israelites. Kohas, kus isegi ei olnud Jumalat teenivaid iisraellasi. And again in the history we read ja korduvalt me võime ajaloost lugeda that their God says, I am sending prophets to you and you're not obeying my word and I'm going to judge you. Kus Jumal ütleb, et ta saadab oma prohveteid selle rahva juurde ja nad ei kuuletu talle ja ta peab nende üle kohut mõistma. And so in about 721 umbes aastal 721 in the Kristus. Yeah, that's right. Was the Assyrian captivity. Oli Süüria vangipõlve aeg. And the Assyrian kingdom came, destroyed Samaria, which was the capital of this northern kingdom. Ja Süüria kuningriik tuli ning hävitas Samaaria, mis oli siis tol ajal pealinnaks. Took all the people away as prisoners. Võttes vangi kõik rahva. And you never really hear about them returning again. Ja selle kohta, et nad naaseksid oma maadele, ei ole kuskil kuulda enam. Meanwhile, in the southern kingdom, samal ajal lõunakuningriigis, called Judah, named after the largest of the tribes that was in this area, nimetati Juudamaaks seda siis kõige suurema hõimu tõttu, kes seal oli. And by the way, each of these colored areas represents a tribe of the 12 tribes of Israel. Ja märkuseks kõik need erinevad värvitud alad kaardil tähistavad erinevad hõimude või siis Iisraeli sugukondade territooriumeid. Yeah, this is where Jerusalem was located. See on see, kus oli Jerusalem. And this is where King David and King Solomon were kings. Kus kuningas Taavet ja kuningas Saalomon olid kuningateks. But then came a king named Rehoboam. Aga siis tuli kuningas Rahapea. And the text says he turned away from the worship of Yahweh, or the God of the Israelites. Ja Piiblis on kirjas, et ta pöördus Jahve või Jehova kummardamisest. And began to follow after the idols of the peoples. Ja hakkas kummardama rahva oma jumalaid. And so many prophets were in Judah. Ja Juudas olid väga palju prohveteid. And I think if you look at this YouTube video that I placed in the Piibliajaloo kursus page on YouTube, ja kui vaadata seda videot, mis on YouTube'i video, mille ma panin Piibliajaloo kursuste kodulehele, that talks about the tunnel that they've excavated beneath the city of Jerusalem, siis seal räägitakse tunnelist, mis kaevati Jeruusalemma linna alla, and the city of David, as it's called. Taaveti linna alla, nii nagu seda nimetatakse. Then the scribe of one of these prophets, siis ühe nende prohvetite, the text talks about how he uses his seal. Tekst räägib, kuidas ta kasutab oma pitserit, sõrmuse pitserit. And the seal was wax. Ja et see oli vahast. Sorry, not wax. It was clay in those days. Mitte vahast, vaid savist nendel päevadel. So here in Estonia in the Middle Ages, they would use wax often. They would pour the wax and they would use their seal. Eestis kasutati vaha pitseri panemiseks. Well, in these days they would use clay and they would seal a document. Aga neil päevil seal kasutati savi selle jaoks, et dokumendile pitser panna. Now, why I tell you this is because if the clay gets fired, then it becomes as hard as stone. Ja miks ma sellest räägin, on selle tõttu, et kui savi puutub kokku tulega, muutub see väga tugevaks, väga kõvaks nagu kivi. And so these seals that are fired and they last for hundreds of years or even thousands. Ja need pitserid siis, mis olid ladustatud. They're called bula. And you can look in this video to see the bula of this prophet's scribe or secretary.
siis need on säilinud tuhandeid aastaid ja neid nimetatakse kuuladeks ja on võimalik siis näha selle prohveti siis pitserit. And so the same thing happened just a little bit later in the southern kingdom of Judah. Ja sama asi kordus ka pisut hiljem Lõunakuningriigis, Juudamaal. In the year 586, aastal 586 the Babylonians came tulid babüloonlased and destroyed Jerusalem ja hävitasid Jeruusalemma. and took away all these people into Jerusalem exile. Ja nad võtsid kaasa siis kogu Jeruusalemma rahva eksiili. Another thing that happened during this time mis juhtus samal ajal veel was that the king and his leaders from the Babylonian Empire took people that were from the east and settled them into what was Judea and Samaria. Oli see, et siis Babyloonia juhid ja kuningad võtsid siis ida poolt rahvast ning asutas või saatsid nad sinna samusele territooriumile enda asemel, juutide asemel. Yeah. So people that had been living here, they were transplanted and they began living here. Ehk siis ida poolt saadeti rahvas Jeruusalemma territooriumil. And later we hear about the Samaritans in the New Testament period. Uues testamendis. And these are those people that moved over, and some of them married with the Jews that were still living in the area. Need samad rahvad, kes siis tulid ida poolt ja osa nendest abiellusid juutidega ja tekkisid siis. Now, I mentioned this briefly last time because it's one of the most spectacular examples of prophecy in the Old Testament. Ja ma mainisin pisut sellest eelmisel korral, aga see on üks kõige hämmastavaid profeteeringuid. But the Babylonian Empire is overthrown by the kingdom of the Medes and the Persians. Babyloonia kuningriik võidetakse Pärsia ja Meedia kuningate poolt. And if you'll turn there, we'll read this passage from the prophet Jeremiah. Ja me loeme prohvet Jeremiah kirja pandud. He's this prophet of Judah, one of the most well-known. Ja ta on üks tuntumaid prohveteid. And he had written this about a king that was to come. Ja ta kirjutas selle kuninga kohta, kes hakkab valitsema. There are 4 references. Let's just read one today. Ja selle kohta on 4 viidet. Jeremiah 25. Jeremiah 25. Verses 11 through 12. Salmid 11 kuni 12. Okay? Jeremiah 25 verses 11 through 12. And we'll just read the Estonian today. Ja siis Jeremiah 25, 11 kuni 12. Kogu see maa muutub varemiks, õudseks ja need rahvad orjavad Paabeli kuningat 70 aastat. Aga kui 70 aastat täis saab, siis ma nuhten Paabeli kuningat ja seda rahvast, ütleb Issand nende süüteo pärast ja kaldeelaste maad, tehes selle igavesti lagedaks. So there's a prophecy before it happens. Selle kohta on profeteering enne kui see sünnib. Jeremiah was a prophet in Jerusalem. Jeremiah oli prohvet Jeruusalemmas. And while the Babylonians were laying siege to the city and people were starving, ja kui babüloonlased piirasid linna ning rahvas oli nälgimas, he was put in prison. Siis ta pandi vangi. And this is one of the prophecies that he gave before the captivity. Ja see oli üks profeteeringuid, mille ta ennem vangipõlve kuulutas. Now let's look at chapter 29 and verse 10. Vaatame peatüki 29 salmi 10. 29 and verse 10. Peatüki 29 salmi 10. Okay? Sest Issand ütleb nõnda. Alles kui 70 Paabeli aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. So even before it happens, there's this prophecy. It's going to last 70 years and then they will return. Ja ennem veel, kui see kõik sünnib, on profeteering selle kohta, et see kestab 70 aastat ja siis nad naasevad.
But it gets even more interesting. Aga asi läheb veelgi põnevamaks. Because if we go to the book of Isaiah, another one of the most well-known prophets, Sest kui vaadata Jesaja raamatut, he has the longest book among the prophets of the Old Testament. siis temal on Vana Testamendi prohvetite hulgas kõige suurem raamat. If we go to chapter 44, Kui me lähme peatüki 44, and verses 26 through 28, salmid 26 kuni 28, the last 3 verses of the chapter, this is where it gets interesting. et siis viimased 3 salmi sellest peatükist. Aga kes kinnitab oma sulase sõna ja viib täide oma käskjalgade nõu, kes ütleb Jeruusalemmale, sinus hakatakse elama ja Juuda linnadele teid taastatakse, ma ehitan üles teie vaenlad. Kes ütleb sügavikule kuiva, ma lasen su jõed kuivada, kes ütleb kooresele. So this is a name that the prophet is giving before they ever go into captivity. Kooresele, see on siis nimi, mille prohvet nimetab ennem kui nad üldse vangi langevad. So here's what's fascinating. Ja see, mis nüüd on põnev. Cyrus or Kursus has not been born yet. Koorus või Süürus ei ole sündinud. In fact, he's not the king or connected to the kings of Babylon yet. Ja ta ei ole isegi mitte seotud Babyloonia kuningatega. Let's go ahead and finish 28. Ja loeme lõpuni salmi 28. Kes ütleb kooresele, mu karjane, tema viib täide kõik, mida ma tahan, ja ütleb Jeruusalemmale, sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel. Okay, and I think I gave these references, but in case you'd like to write it down, we won't read this one, but another place in Isaiah. Aga kui sa tahad veel vaadata, siis on veel kirjakohti, üks teine koht Jesajas veel. Is the next chapter, chapter 45. On peatükis 45. Verse 1. Salmidest 1. And verse 13. Ja 13. And it speaks of this king that is to come again. Ja see räägitakse selle kuninga tulekust veel kord. So, this carries on, and I think I said this last time, this carries on a theme of the Jewish people throughout history. Ja ma rääkisin ka sellest eelmisel korral, see kõik annab endas juudi rahva olekut. If you go to a Holocaust museum somewhere in the world, kui sa lähed kuskile holokausti muuseumisse kusagil maailmas, then you will see this theme about the remnant. Siis sa näed seda, kuidas on see sama muster, see sama olukord, kui on Iisraeli jääk. The ones that are left. Need, kes jäävad ellu. And this reaches way back in history to the Old Testament. Ja see sama kordub Vanasse Testamenti väga pikka aja taha. Yes, including this time period. Ja samuti selles ajas. So, the prophet goes to the king. Prohvet läheb kuninga juurde. And he shows him in the scroll of Isaiah. Ja näitab talle Jesaja üürikut. What we just read. Mida me just lugesime. This is another prophet now. His name is Daniel. Ja he shows the king. See on nüüd üks teine prohvet Daniel. This is a long time later. Ning ta näitab seda kuningale, see on väga palju hiljem. And the king is so impressed. Ja see kuningas on niivõrd hämmastunud sellest. He is a conquering king. He took the kingdom of Babylon. Ta on vallutaja, ta oli see, kes oli vallutanud Babyloonia. There's no way anyone would have known his name when Isaiah wrote the name Cyrus. Ja ei olnud võimalik, et keegi oleks teadnud tema nime sel ajal, kui Jesaja pani selle kirja. And so he lets some of the people free to go back to Jerusalem. Ja ta laseb osa rahval minna tagasi Jeruusalemma. And he appoints Zerubbabel to be the governor of Judea or Judah. And throughout the time period, they began rebuilding the temple and repairing the walls of Jerusalem. This is in 536. And most Jews preferred to stay settled in the land of the exile during that time. Just a few went back.
olid eksiili saadetud ja ainult vähesed naasesid. A scribe by the name of Ezra restores the law. He reads the law to people who haven't heard it maybe in their lifetime. Kirjatundja Esra oli üks, kes nendega naases ning ta luges neile seadust ette rahvale, kes võib-olla kogu oma elu jooksul ei olnud kuulnud seadusest. There are only 42,000 Jews that come back to work and to resettle the land. Kes naasevad sinna maale, et uuesti seda üles ehitada. It's a very small number compared to what had been. Väga väike number rahvast võrreldes sellega, mis seal eelnevad. And after 7 months, they rebuild the altar at what had been the Temple of Solomon. Ja 7 kuu möödudes nad ehitavad üles altari selle koha peale, kus oli eelnevalt Salomoni tempel. And then 20 years later, they finish a temple. They rebuild the temple. 20 aasta pärast peale seda nad saavad valmis ka templi ehitamisega. It's not as beautiful as the Temple of Solomon. See ei näe niivõrd kena välja kui Salomoni tempel. But there it is. Aga ometigi see on seal. For the first time in 70 years. Esimest korda peale 70 aastast vahemikku. And then after some more time has passed, ja siis pisut hiljem, the man who served the king in Babylon as his cupbearer, see mees, kes teenis kuningat Babylonias kui joogikalla, taste the drink to make sure that it wasn't poisoned. Kes samuti maitses ka kuninga jooki, et olla kindel, et he was a trusted servant. Kes oli usaldusväärne teenija. I could tell the story, I shouldn't spend time, but the king sees that he's not happy one day and says, "What's wrong?" Ja üks lugu on selle kohta, kuidas kuningas näeb, et ühel päeval ei ole rõõmus ja küsib, mis on valesti. And the text says he was very afraid and he answered the king after he asked God for wisdom. Ja piiblis on kirjas, et ta oli väga hirmul ning vastas kuningale peale seda, kui oli otsinud Jumala palet. And he told the king of how his home city of Jerusalem was destroyed. He had just heard a report from ja ta rääkis kuningale sellest, kuidas tema kodulinn Jerusalem oli hävitatud ja ta oli just sellest kuulnud. They've been working on the temple, but the walls are just on the ground as rubble. Ehk siis see rahvas oli seal seda templit ehitamas, aga need müürid olid täiesti lagunenud. So the king of the most powerful nation in the world at the time says, "What do you want?" Ja selle aja kõige võimsam kuningas maailmas küsib siis mehed, mida sa soovid. And he asks permission to go with a group of people to rebuild the walls. Ja ta palub luba, et minna koos rahvasalgaga, et uuesti üles ehitada need linnamüürid. It's a remarkable story. See on hämmastav lugu. They go back. Nad lähevad tagasi. He supervises the construction of the walls. Ja ta on ehituse ülevaataja müüridel. And they encounter resistance from people that were the enemies of the Jews. Ja neile osutatakse vastupanu nende poolt, kes olid juudi rahva vaenlased. And in just a short amount of time, ja väga lühikese aja jooksul, they complete the walls around the city. Nad ehitavad need müürid ümber selle linna. It's a really dramatic story if you want to look at it later. See on väga huvitav lugu, kui sa soovid seda uuesti vaadata hiljem. And then some more time passes. Ja siis möödub veel pisut aega. It takes them 52 days only to rebuild the city walls. Ja läheb veel 52 päeva, et uuesti üles ehitada linnamüürid. And there's been 70 years, and then some more time has passed after people went to rebuild the temple. Ja on olnud siis 70 aastat on möödunud ja inimesed lähevad uuesti üles ehitama templit. If you add it all up, from the time that they left to Babylon to the time that they finished the walls, it's 150 years. Ja kui liita kokku kõik see aeg, kui nad lahkusid Babyloniast ning ehitasid üles Jeruusalemma, siis tuleb 150 aastat. Yeah. 150 aastat. And it's a very emotional moment. Ja see on väga emotsionaalne moment. When they finish the building. Kui nad selle ehitamisega valmis saavad. And Nehemiah and Ezra and these other leaders read the law. Kui siis Nehemia ja Esra ning teised kirjatundjad loevad ette Moosese seadust. And the people, they're back in their homeland. Ja
juudi rahvas on tagasi oma kodumaal. I know some people that have come back to Estonia. Ma tean inimesi, kes on naasenud Eestisse. One of our friends, his father was the bodyguard for the first president of Estonia. Üks mu tuttav sõber, tema isa oli Eesti esimese presidendi ihukaitsja. And fled during the time of conflict. Ja ta põgenes Eestist siis, kui olid rasked ajad. And then he came back to live here. Ja ta tuli tagasi, et siin elada uuesti. And this is what it was like for these people, but there were many of them. Ja see oli umbes sarnane ka nendele inimestele, et neid oli väga-väga palju. And it reminds us of the history that's within our parents or even some of your generation when Israel came back in 1948 also. Ja see võib ka meenutada ajalugu, mis sündis siis, kui Iisrael naases 1948. aastal. So let me just finish out the history of the Old Testament with this. Ja las ma siis võtan kokku Vanatestamendi osas nüüd selle ajaloo. Just about 100 years after the exiles have returned from Babylon. Kõigest 100 aastat peale Babyloonia eksiili. The last prophet in the Old Testament. Vanatestamendi viimane prohvet. He's not written here, but his name is Malachi. Malaki. And he writes about how the people have already had unfaithfulness returning. Kirjutab sellest, kuidas juba on rahval tekkinud uskmatus. They've already begun breaking the law. Ja kuidas juba rahvas hakkas murdma Moosese seadust. And the Old Testament, the last phrase of the Old Testament ends with this. Ja Vanatestamendi kõige viimane lause kõlab järgnevalt. With mankind's failure inimkonna ebaõnnestumisena and departure from God, ja Jumalast eemale minekuga. But how God promises to reverse the curse. Aga kuidas Jumal samuti ka lubab seda needust ringi pöörata. With the coming Son of Righteousness. Siis sellega, et saabub õigsuse poeg. This is a reference to the Messiah that is to come. Kes on tulemas. So it ends with a negative note and yet a positive hope for the future. Niisiis Vanatestament lõpeb negatiivse tooniga, aga jätab samuti ka lootust tuleviku osas. Now, what's interesting sometimes is to read between the lines. Vahel on huvitav aga lugeda ridade vahel. We have between the testaments. Testamentide vahel 400 silent years. There's 400 vaikset aastat. There's no new inspired book or prophetic writing. Mille jooksul ei ole uusi profeteeringuid ega uusi prohvetikirjasid. There are several historical books that are written. Aga on mitmeid ajaloolisi raamatuid, mida kirjutati. The book of the Maccabees, for example. Makkabite raamat näiteks. And these are considered not inspired books of the Bible by Jews and Christians. Ja neid ei loeta Piibli raamatute hulka, et nad oleksid siis inspireeritud Jumala. Some of them are written in the style of the prophets. Osa nendest on kirjutatud sellisel kirjaviisil, justkui nad oleksid prohvetite poolt kirjutatud. But they don't contain accurate prophecies. Aga neis ei ole profeteeringuid, mis oleksid täpsed. But it's very useful to construct the history. Aga nad on väga kasulikud selleks, et vaadelda ajalugu. Along with other writings of historians from the time period. Koos siis erinevate teiste ajaloolaste kirjutistega sellest ajast. So in these 400 years, nende 400 aasta jooksul we have the Persian rule. Oli Pärsia valitsemise aeg. Then we get the Greek rule under Alexander the Great. Siis Kreeka valitsuse aeg Aleksander Suure valitsemisel. By the way, ja muuseas, there's an amazing story from the history of Alexander the Great. Aleksander Suure ajaloost on üks hämmastav lugu. He's preparing to send his army in to crush Jerusalem. Kui ta saadab oma armee Jeruusalemma vallutama. And the traditional writings of the priests and scribes, ja traditsioonilised kirja pandud rabbis, erinevad
kirja pandud asjad õpetajate, rabide ja preestrite tells about how the high priest had a dream. Räägivad sellest, kuidas ülempreestril oli unenägu. And how Alexander the Great had another dream. Ja kuidas Aleksander Suurel oli üks teine unenägu. Well, because of the high priest's dream, he tells all the people, aga kuna ülempreester nägi und, siis ta rääkis sellest kogu rahvale. put on your best garments. Pange selga oma parimad riided. Don't defend the city. Ärge kaitske seda linna. Open the gates. Avage väravad. And stand prepared to welcome this conquering Greek. Ja seiske Macedonia. Et tervitada seda valutavat väge, kes on tulemas. And Alexander sees this man through the gates of the city. Ja Aleksander Suur näeb seda meest seismas, kes oli siis ülempreester. With his flowing robes and his breastplate and the mitre on his head. Oma puues ja oma mütsi ja rinnaplaadiga. And to the surprise and shock of his generals. Ja oma kindralite ja väejuhtide hämmastuseks. He says, wait a minute. Ta ütleb, oodake. And he rides into the city. Ja ta ratsutab linna. And they follow him. Ja nad järgivad talle. And he goes right up to the high priest. Ja ta läheb otse ülempreestri juurde. Who is bearing the name Yahweh on his mitre, on his turban. Kellel on siis tema peakattel kirjutatud Jahve. And he bows. Ja ta kummardab. Before the high priest in Jerusalem. Ülempreestri ees. And his generals are saying, what is going on? Ja tema väejuhid on hämmastuses, mis toimub. And he says, I had a dream. Ja ta ütleb, et mul oli unenägu. And I saw this man ma nägin seda meest, wearing these clothes with this name of God on his head. Selle Jumala nimega tema pea peal. And I bowed in reverence and honor to that God. Ja ma kummardasin austuses selle Jumala ees. And the history records that he treated the Jews very well. Ja ajalugu on kirja pannud, et ta kohtles juute väga hästi. Now this is not from biblical text. This is from historical text. See on ajaloolistest allikatest, mitte piibli And tekstist. then we have the Roman rule. Ja siin on nüüd Rooma valitsemise aeg. And of course this is the most well known for those who have read anything in the New Testament. Ja see on kõige kuulsam, kõige tuntum, kui olete lugenud Uut Testamenti. But several important things happened during this period. Aga mitmeid tähtsaid asju juhtus sellel ajal. The Old Testament was canonized. It means that they said these 37 books are the books that are inspired of God. Ehk siis võeti kokku Vana Testamendi kaanon ja öeldi, et need 37 raamatut on Vana Testament. These elders of Israel and rabbis throughout the cities around Israel. Ja need olid siis Iisraeli rahvavanemad ja õpetajad, rabid, kes siis sellega tegelesid. Now this was not new information. See ei olnud uus informatsioon. They just made it official. Ja nad just kuulutasid selle välja. It was commonly agreed upon, but they made it official. Enamuses sellega nõustati, aga siis oli see hetk, kui see tehti ametlik. And then during this time period came these new religious groups. Ja sellel aja jooksul tekkisid uued usuliikumised. The scribes, who were very important because they copied the text into new manuscripts, into new parchments and scrolls. Õpetlased, kelle jaoks oli väga oluline manuskriptide ümberkirjutamine ning paljundamine. The Pharisees, who were very zealous for the law of Moses. Ja variserid, kes olid väga innukad Moosese seaduse osas. And the Sadducees, who did not believe in the resurrection of the dead or in angels. Ja saduserid, kes ei uskunud inglitesse ega inimeste uuesti sündi. They were the skeptics. Nad olid skeptikud. And then the text of the Old Testament was translated into the Greek language. Ja tõlgiti Vana Testamendi tekst kreeka keelde sel ajal.
And this made it accessible to the whole world at that time, because Greek was a common language. Ja tänu sellele muutus see kättesaadavaks kogu maailmale läbi Kreeka. Because of the Greeks especially, eriti tänu kreeklastele, there was a great quest for knowledge. Oli suur tung teadmiste järele. And the Greek language became the universal language. Ja kreeka keel muutus rahvusvaheliseks. In fact, by the time of Jesus, ja Jeesuse aegadel people on the street were speaking Aramaic, rahvas tänavaid rääkis araamea keelt, as well as Hebrew. Niisamuti ka heebrea keel. And they were writing most of their important documents in Greek. Ja enamus tähtsaid kirju pandi kirja kreeka keeles. There was a religious dissatisfaction. Ja sel ajal oli selline usuline rahulolematus. And there was a persecution and dispersion of these Jewish believers. Ja neid juudi usklikke kiusati taga ning hajutati. And then there were these Roman roads, Ja sel ajal ehitati ka Rooma, which connected all these major cities to one another. Mis liitsid kokku erinevad Rooma impeeriumi linnad. All of this milieu, all this together made it possible for what would come next. Ja kõik see, mis sel ajal loodi, tehti, tegi võimalikuks järgnevate sündmuste tekke. For example, the Apostle Paul, who wrote much of the New Testament, Näiteks apostel Paulus, kes kirjutas enamus in Uuest the form of letters, Testamendist kirjade näol, actually traveled easily on these roads matkas mööda neid samu Rooma teid, to spread the New Testament message of Christianity. et kuulutada Uue Testamendi sõnumit Kristusest. And it was as if it was paving the way for Christ and His gospel. Ja see oli justkui loomaks teed Kristusele ja tema evangeeliumile. As the time period of the New Testament came. Siis kui saabus Uus Testament. So I won't spend a lot of time on this, but these historical periods. Aga ma ei pane nüüd palju aega selle kõige peale, aga need erinevad ajajärgud. Just in way of review, Et ülevaatlikult vaadata. You could speak of the time of innocence. Võib rääkida süütuse ajast. In the time of Adam and Eve. Aadama ja Eeva ajal. You could speak of the period of consciousness. Südametunnistuse ajast rääkida. That came when they took of the fruit. Mis oli siis, kui nad hea ja kurja tundmise vilja said. And became aware teadlikuks of the difference between right and wrong. Ja kurja erinevus. And speak of human government. Siis oli inimeste valitsemise aeg. Of promise. Tõotuse aeg. And finally, after all of that, the law. Ja lõpuks peale kõike seda tuli seaduse aeg. And the period when the Old Testament began to be written down. Ja ka see aeg, kui hakati Vana Testamendi lugusid kirja panema. Instead of only transferred from one generation to the next by means of memorizing the text. Selle asemel, et neid põlvest põlve jutustada. And then would come this kingdom age. I'm sorry. Ja siis järgnes sellele kuningriigi aeg. But before that is ennem seda what the New Testament will speak about as grace. Millest Uus Testament räägib kui armuajast. So let's take a look. These are all a continuing process. Ja vaatame nüüd edasi, see on nüüd jätkuv protsess. Presented as God's way of interacting with people. Sellest, kuidas Jumal inimestega läbi käib. Showing them His plan and His purpose. Näidates neile oma plaani ja tahet. And so we open the New Testament. Ja nii me avame Uue Testamendi. And this is a new book in several ways for us. Ja see on mitmel viisil uus raamat. It's a new beginning. See on uus algus. And it's a new collection, a new library of texts. Ja uus raamatute kogu, uus kogumik raamatuid. And in the first chapter of the Gospel of John,
ja Johannese evangeeliumi esimeses peatükis one of the disciples says to another one, üks jüngritest ütleb teisele jüngrile, we have found him of whom Moses in the law and the prophets ja prohvetid did write, on kirjutanud, Jesus of Nazareth. Jeesus Naatsaretist. And so all of this from the Old Testament is being presented as fulfilled. Ja kõik see, mis oli Vana Testamendi poolt kirja pandud, siis saab täidetud. In this way you could say it was like the Old Testament was a beautiful frame, but what is inside the frame was unclear. Seda võiks kirjeldada, et Vana Testament oli justkui kaunis raam, aga see, mis seal raamis sees on veel ebaselge. But when Jesus Christ appears, it comes into focus. Aga siis, kui Jeesus Kristus saabub, muutub kõik selgeks. And there's this sense of expectation after 400 years. Ja peale 400 aastat on selline ootuse aeg. Everyone is waiting for Messiah to come. Kõik ootavad, et Messias saabuks. They've returned from captivity. Nad on naasenud vangistusest. They've returned to the worship of Yahweh. On naasenud teenima Jahvet. And the only thing left now Ja ainus, mis on jäänud, is Messiah. on Messias. And as I go into this, let me just read a short text from a historical source. Ja ma loen ühe lühikese teksti ühest ajaloo allikast. The Talmud, it's the Jewish writings. Talmudist, mis on juutide kirjapanekud. And they're referring to a prophecy from the first book of Moses. Ja nad räägivad, viitavad profeteeringule esimesest Moosese raamatust. It's in chapter 49, maybe we'll take a look. See on peatükis 49. And verse number 10. Ja salm 10. Yeah, first Moses. Esimese Moosese 49, salm 10. And it's speaking about the Messiah who is to come. Ja seal räägitakse Messiast, kes peab saabuma. It says, the scepter shall not depart from Judah, Ja on kirjutatud, ei lahku valitsuskepp Juudast, nor a lawgiver from between his feet, ega sau tema jalgadelt, until Shiloh comes. kuni tuleb Juuda poeg Siilo. And to him shall be the obedience of the people. Ja teda võtavad rahvad kuulda. And this word scepter is best understood as a tribal staff, identity. Ja see sõna valitsuskepp on siis miski, mis identifitseerib seda hõimu. There were two things that would not end until Messiah comes. Ja oli kaks asja, mis ei lõppe enne, kui Messias saabub. First of all, the king will continue until Messiah comes. Esiteks kuningriik jääb püsima kuni Messia tulekuni. It's Judah. It's the tribe of Judah that produced David and Solomon and on. Juuda hõim, kus sündis Saalomon ja kõik teised. And then there's also this idea of the lawgiver. Ja siis on see teine mõte seaduseandjast. And the Jews, the 70 elders of the Jews, called the Sanhedrin, Ja need 70 juudi rahva vanemad, they had the power to pronounce life or death. kellel oli õigus määrata kohut. It was the Supreme Court. Määrata siis inimesi surma või jätta neid ellu. Two things happened right before Jesus Christ. Kaks asja juhtus täpselt enne Jeesus Kristus. Around the same period. Sellel samal ajaperioodil. One Esiteks was that Herod became the king of the Jews. oli see, et Herodist sai juutide üle kuningas. And he was not a Jew. Ja ta ise ei olnud juut. So the scepter had left Judah. Niisiis see valitsuskepp oli lahkunud Juudast. And the other thing that happened Ja teine asi, mis juhtus, was that the Romans took away the right from the Sanhedrin Council to pass the death sentence. Roomlased võtsid juudi rahva vanematelt õiguse määrata surmanuhtlust. And so really the Sanhedrin lost its existence as a real entity. It was just a symbol at this Ja point. juudi rahva vanemate kogu kaotas oma õiguse kohtumõistmises ja jäi alles kui vaid Judah had lost the scepter,
Niisiis Juuda oli oma valitsusketi kaotanud. And the right to pass judgment had also been lost. Ja õigus kohut mõista oli samuti kaotatud. And here's what the Talmud says. Ja siin on nüüd, mis Talmudis on kirjas. Woe unto us! Häda meile! For the scepter has been taken from Judah. Sest valitsuskepp on võetud Juudalt. And the Messiah has not appeared. Ja Messias ei ole ilmunud. But actually, aga tegelikult there was a young man oli üks noor mees, living in Nazareth, kes elas Nazaretis, who was about 13 years old, kes oli umbes 13 aastane, give or take a year or so, võib-olla aasta siia sinna. And he was the Messiah. Ja tema oli Messias. That becomes clear in the text as we go on. Ja see saab ilmsiks tekstist, kui me edasi loeme. So they looked around and saw the signs were right for Messiah, but there was no Messiah that they could see. Tolle ajal rahvas vaatas ringi, nad nägid, et need märgid on õiged, et Messias peaks tulema, aga nad ei näinud Messiat. And just as, I'm jumping ahead a little bit, but just as John the Baptist said later, ja minnes pisut edasi ette hüpates, siis nagu Risti Johannes hiljem ütles, there stands one among you whom you do not recognize. Teie keskel seisab üks, keda te ei tunne ära. So the Messiah was among them. Niisiis Messias oli nende And the keskel. signs showed that it was the time. Ja ajamärgid näitasid, et and there was this see aeg oli õige. expectancy in the atmosphere. Ja selles õhkkonnas oli ootus. But the people didn't see him yet. Aga inimesed ei näinud teda veel. So it's very dramatic as we move into this new time period. Ja selles uues ajajärgus on need sündmused väga sügavad. And we begin with the first 4 books of the New Testament. Ja me alustame 4 esimese Uue Testamendi raamatuga. Or the New Covenant, the New Agreement. Või siis uue lepinguga, uue seadusega. And these first 4 books are called the Gospels. Ja neid 4 esimest raamatut. Just because they tell this word evangelium means good news. Ja evangeelium tähendab tõlkes häid uudiseid või head sõnumit. And they tell the story of the life and death and burial and resurrection of Jesus Christ. Ja evangeeliumid räägivad Jeesuse Kristuse sünnist, elust, surmast, matmisest ja ülestõusmisest. John chapter 1, let's go ahead. Actually, we've already looked at it. It says, we have found him. Johannese evangeeliumis on kirjas, et me oleme leidnud ta. And the first book, Matthew, ja Matteuse evangeeliumis esimeses presents Jesus of Nazareth as the king. Esitatakse Jeesust Nazaretist kui kuningat. And the second book presents him as a servant. Teises evangeeliumi raamatus esitatakse teda kui teenijat. Luke presents him often, again and again, as the Son of Man. Ja Luuka evangeeliumis kirjeldatakse uuesti ja jälle Jeesust kui inimese poega. And then the Gospel of John stands apart from the other 3. Ja siis Johannese evangeeliumis seisab teistest pisut lahku. It presents a deeper portrait of Jesus. Toob esile sügavama portree Jeesusest. And it presents him as the Son of God. Ning esitleb Jeesust kui Jumala poeg. Let's take a look in the first chapter of that book. Vaatame selle Uue Testamendi raamatu esimest peatükki. And let's read the first verse. Ja loeme esimest salmi. And then let's skip down and read the 14th verse. Ja siis loeme edasi 14. salmist. So it says, in the beginning was the Word. Alguses oli sõna. And the Word was with God. Ja sõna oli Jumala and the Word was God. Ja sõna oli Jumal. The same was in the beginning with God. And then in verse 14, ja siis salmis 14, it's speaking about God now. Rääkides nüüd Jumalast. In poetic language. Poeetiliselt. And it says that the Word became flesh. Ja sõna sai lihaks. And dwelt among us. Ja elas meie keskel. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten. Ja me nägime tema kirkust nagu isast ainsündinud kirkus. And truth. So God has come to earth. Jumal on tulnud maa peale. Now, in the Old Testament,
Vanas I'm testamendis. not going to go through every prophecy about Jesus because there are so many, but I'll give you ma ei hakka rääkima a igast few. prohveteeringust Jeesuse kohta, sest neid on lihtsalt nii palju, aga mõned näiteks. One place in Isaiah speaks about Emmanuel. Ühes kohas Jesaja kirjas räägitakse Immanuelist. And in the language of the time, the word means God with us. Ja selle aja keeles see sõna tähendab Jumal koos meiega. And so this idea of God coming Ja see mõte Jumala tulekust in a supernatural way, üleloomulikul viisil, as and living in a real living human being, olles kui tõeline elav inimene, this is revolutionary. see on täiesti revolutsiooniline. Remember, in the beginning, in the first books of history of the Old Testament, Nüüd, kui te mäletate Piibliajaloo esimestes raamatutes, this idea of one God mõte ühest who Jumalast, was not a statue made of stone or metal or kes ei ole wood, mingisugune kuju või kujutis kivist või metallist või this was revolutionary. oli revolutsiooniline. But the idea that he would come to earth Aga mõte sellest, et ta And- tuleb maa peale and interact, ning suhtleb, this was truly revolutionary. see oli tõeliselt hämmastav. In fact, the Greek philosophers Ja tegelikult isegi niivõrd hämmastavad Kreeka filosoofid taught that there was a perfect other place, heaven. õpetasid, et on üks täiuslik koht, üks teine koht, mida nimetatakse taevaks. And everything was not perfect here. Ja et siin pole miski And you really couldn't interact with heaven. Ja et taevaga ei ole võimalik suhelda. So this was a revolutionary concept. Ja see oli sellisel viisil siis väga revolutsiooniline mõte. And the purpose of these four gospels Nende 4 evangeeliumi eesmärk was to present from different angles oli a full picture tuua esile erinevaid vaatenurkasid täiuslikust of their subject, selle teema, the person, the man, kes on siis isik, Christ Jesus. inimene, Kristus Jeesus. Now, these are included in the New Testament collection. Ja need on siis Uue Testamendi raamatute kogus. But they are actually part of the time period of the Old. Aga on tegelikult Vana Testamendi aja käsitlevad Vana Testamendi aega. Because in legal terms, Sest et seaduse järgi and in religious terms for the Jews, juutidele ja religioossete mõtete põhjal there was no New Testament that began until the death and burial and resurrection of ei olnud Jesus. uut seadust või lepingut, mis oleks alanud ennem kui Jeesuse Kristuse surm ja ülestõusmine said teoks. Which comes at the end of each book. Mis on kirjas iga evangeeliumi lõpus. And so it's fascinating. Here is this one book of history, the Acts of the Apostles. Ja siin on see üks ajaloo raamat, apostlite teod. It's written by not a Jew, but a Gentile. Ja seda ei kirjutanud juut, vaid pagan. By the name of Luke. Kelle nimi on And he is a traveling companion of Paul. Ja tema on Pauluse reisikaaslane. He's the only Gentile writer in the whole collection of the Bible. Ja ta on ainus paganliku taustaga piibli raamatute kirjapanija kogu piibli raamatute kogus. Okay, so what happens in these first 4 books of history of Jesus? Ja mis siis juhtub nendes 4 esimeses Uue Testamendi raamatus? You can speak of them as the work or the acts of Jesus. Ajalugu, ehk siis seal räägitakse Jeesuse tegudest. But after the resurrection, aga peale Jeesuse ülestõusmist, I won't jump ahead too much, but it presents this Spirit of God working through the apostles.
Mitte minna endast ette liiga palju, siis seal kirjeldatakse Jumala vaimu tegutsemas läbi apostlite. So really, more accurately, it could be called the Acts of the Holy Spirit. Ja täpsemini võiks seda siis nimetada kui püha vaimu tegude raamat. And then come 14 epistles written by Paul. Ja siis sellele järgnevad 14 Pauluse kirja või epistlit. Yeah, and probably the book of Hebrews was also written by him, although it does not say who the author Ja is. tõenäoliselt kiri heebrealastele oli samuti tema poolt kirjutatud, kuigi selle kohta ei ole kindlalt. Now this becomes important later. See nüüd on tähtis hiljem. But these are written to people that are already Christians. Aga need asjad oli kirjutatud inimestele, kes olid juba kristlased. It does not deal with helping people understand for the first time. It's talking to people who have already experienced. Räägita inimestele, kes pole kunagi usust kuulnud, vaid räägitakse neile, kes on juba usus ja kes on Kristus. So it's really a re-examination. Ja see on siis nii-öelda uuesti läbivaatamine, uuesti uurimine. Providing more detail. Andes rohkem detaile. But here is where everything is established. Aga siin on nüüd, kus kõik on paika pandud. In the history of the first church. Siis mis on siis esimese koguduse ajalugu. And then the teachings of the church. Ja siis kirikute õpetus. Through this man who was a Pharisee. Läbi selle inimese, kes oli variser. And one of these people zealous for the Jewish law, but became a Christian. Üks neid inimesi, kes oli väga innukas juudi seaduse osas, kellest sai kristlane. And then come the 7 general epistles. Ja siis pandi kirja need 7 üldist kirja või epistlit. Peter, James, John, and Jude. Peetruse, Jakobuse, Johannese ja Juuda kiri. And finally, this famous book of the Apocalypse, or the one book of prophecy in the New Testament. Ja siis tuntud maailma lõpu kuulutuse raamat. Revelation. Ainukene prohvetlik raamat, siis ilmutus. And the word that is that the title is taken from. Ja see sõna, millest selle raamatu pealkiri on võetud. It means the uncovering, the unveiling. On siis paljastamine tõlkes. So something that was hidden is revealed. Ehk siis miski, mis oli peidetud, saab paljastatud. And it gives 300 symbols about our future. Ja seal on 300 sümbolid meie tuleviku kohta. And it climaxes with this huge drama that began in Genesis. Ja selle tipppunkt on suur draama, mis saab alguse esimese Moosese raamatust. And it comes to a climax here. Ja see tipppunkt siis saabub. When this victorious Jesus Christ says, kui võidukas Jeesus Kristus ütleb, "Behold, I make all things new." Näe, ma teen kõik asjad uueks. So everything that had begun in the very beginning of the first book of Moses, niisiis kõik need asjad, mis olid väga alguses alanud esimese Moose raamatus, with the fall into sin of Adam and Eve, Aadama ja Eeva pattu langemine, and all these somewhat temporary fixes, ja kõik need ajutised lahendused, it finally comes to conclusion in this book of Revelation. See kõik saab lõpuks kokku võetud ilmutuse raamat. In a future where Jesus says, "I make all things new." Tulevikus, kus Jeesus ütleb, mina loon kõik asjad uueks. Now let me just say a few things about the writing process because it's very interesting. Las ma räägin pisut, kuidas neid asju kirja pandi. There are 8 writers of the New Testament if you think that Hebrews was written by Paul. Kui arvata, et Heebrea kiri oli kirjutatud samuti Pauluse poolt, siis on 8 kirjanikku Uues Testamendis. Now the Old Testament included 4,000 years. Vanas Testamendis oli 4000 aastat. And the New Testament only focused on fewer than 100 years. Ja Uus Testament keskendub vähem kui 100-aastasele perioodile. So this serves to just highlight how more important was this
period. Ja see näitab ära, kuivõrd palju tähtsam, olulisem on see ajaperiood võrreldes eelnevaga. In the beginning there was no New Testament yet. Ja alguses ei olnud Uut Testamenti. There was only the Old Testament. Oli ainult Vana Testament. And then every new teaching was based on the authority of this Messiah. Ja iga uus õpetus oli põhinev Messia meelevallal või autoriteedil. And later, after telling the story over and over, kui neid lugusid edasi jutlustati uuesti ja uuesti, they began writing. Hakati neid ka kirja. And they said that we have not written what we've come up with. Ja nad ütlesid, me ei kirjuta seda, mida me oleme ise välja mõelnud. But we've written what the Holy Spirit has told us, directed us. And they were recounting their own personal experience with Jesus Christ. Now, most of Paul's letters were written before the Gospels. Enamus Pauluse kirjadest oli kirjutatud ennem evangeeliume. And these, a few of them were the very first. I won't go into that. Ja mõned neist olid ennem. But Paul's disciples in these other cities had learned about Jesus orally, not through reading. Aga Pauluse jüngrid erinevates linnades olid õppinud tundma Jeesuse kohta mitte lugedes erinevaid kirjapanduid asju, vaid suuliste jutlustamiste, sõnumite kuulmiste kaudu. I'm out of time. Can I say a couple of more things? Mul on aeg otsas, aga kui tohib, ma ütlen veel paar asja. Do you have just a moment more of patience? Kui pisut kannatust. I think you'll like this. Ma arvan, et see meeldib teile. So the people did not feel an urgency to write anything down as long as the eyewitnesses were living. Nii kaua kuni sündmuste tunnistajad, kes olid ise oma silmaga asju näinud, olid elus, ei tundnud inimesed vajadust asjade kirja panemise järgi. But as they got older, aga saades vanemaks, and some of them were killed, ja kui osa neist ära tapeti, they began to feel we should write down the story. Siis nad tundsid, et me peaksime need asjad kirja panema. So Mark, ja Markus, he was asked by the Roman Christians keda palusid kristlased Roomas to write down the story of Peter, who he had traveled with, or was traveling. Ta paneks kirja need lood, kui ta reisis koos Peetrusega. And it's written in very short, choppy form. Ja see on kirja pandud väga lühidalt, väga hakitult. Like a newspaper report. Just kui mingisugune uudiste kogumik. Without all the details. Kus on kõik detailid välja jäetud. And then after that, ja siis peale seda, Luukas, he was the traveling companion of Paul. Kes oli Pauluse reisikaaslane. He was a physician, a doctor. Kes oli arst. And he's very careful about details. Ja ta näeb vaeva, et kõik detailid saaks väga täpselt kirja pandud. And he wrote a two-part history. Ta pani siis kahes osas kirja ajaloo. Luke and Acts. Mis oli siis Luuka evangeelium ning apostlite teod. And he uses eyewitness accounts. Ja ta kasutab selle jaoks tunnistajate ütluseid. Matthew is written from the Syrian region north. Matteuse evangeelium on siis kirja pandud Süüria piirkonnas põhjas. The audience is Jewish. Kus on juudi rahvas lugejaskonnaks või kuulajaskonnaks. And John is the last one. Ja Johannes on neist viimane. Now, this is what I wanted to tell you, and then we'll finish. See on, mis ma tahan öelda, ja siis me Some of you may have seen the article within the last month. Võib-olla osadest on näinud artiklit. Or even as long ago as January of 2015. Või siis isegi selle aasta jaanuaris juba. They found a mummy's mask in Egypt. Et Egiptusest leiti üks muumia mask. And inside they saw that it was actually built with strips of recycled paper or papyrus. Uurimisel avastati, et see oli tehtud papüürusest, kus olid erinevad kirjutised.
They're still working on it. This happened in 2012, but in January of this year they began reporting about it. And one of these pieces of papyrus is taken from the text of Mark, the oldest of the Gospels. Now, the oldest piece of any of these Gospels that anyone had ever found was from the Gospel of John around the year 200. Seni oli olnud kõige vanem piibliallikas Johannese evangeeliumi osa Johannese evangeeliumist, mis oli umbes aastast 200. But through different techniques, they dated this piece of Mark more than 100 years earlier. Aga see nüüd, mis leiti sealt muumiamaskist, on analüüside põhjal 100 aastat vanem. And so the point really is ja mis ma tahan öelda, that these were not late writings. Need ei olnud mingisugused mitu aega hiljem kirja pandud asjad. When the Christian Roman Catholic Church came to power, kui Rooma katoliku kirik, this was before all of that. Hakkas valitsema, see oli from the eyewitnesses. Ja see oli kirja pandud nende poolt, kes olid tunnistajad, kes olid ise näinud neid sündmusi. And so I look forward next week ja ma ootan järgmist nädalat to sharing some of the text et jagada osa nendest tekstidest and some of the prophecies and some of these colorful characters like John the Baptist. Ja erinevate tegelaste osas nagu Risti ja Johannes. But that's all we have time for today. Thank you for your patience and thank you for coming.